शास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरड्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वन्द्वोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधुः साधु दादायिन्नति नीचोतचाकर आनमुञ्चकदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण नमस्कारम सो इன்று ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து 10வது ஸ்கந்தம் 9ஆம் அத்தியாயம் பதம் எண் 11 12 இது ரெண்டும் பார்க்கலாம். இது தாமோதர மாதம். அது மட்டும் இல்லாம தாமோதர மாதம் அப்படின்னா யசோதை கிருஷ்ணரை கைதால கட்டின மாதம் இல்லையா? அதுவும் குறிப்பா தீபாவளி அன்னைக்கு தான் இது நடந்ததா சொல்லப்படுது. ஆனா என்ன பண்ணுவோம், நாம் இன்னைக்கு அந்த விஷயம் வரைக்கும் பார்ப்போம். நாளைக்கு தீபாவளி இல்லையா? ஸோ நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருமே எப்படி அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு கைத்தால கட்டினா அப்படிங்கிற விஷயத்த நாளைக்கு பார்ப்போம். ஏன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு நம்ம இது முக்கியமா கேட்கணும். ஒவ்வொரு பண்டிகையினுடைய நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, அந்த பண்டிகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை மகாத்மியத்தை கேட்டுட்டு அந்த பண்டிகையை கொண்டாடணும் அப்படின்னா தான் அதனுடைய பலன் நமக்கு முழுமையா கிடைக்கும். ஸோ தீபாவளியோட பலனே நமக்கு எப்படி யசோதை கிருஷ்ணரை அன்பு அப்படின்ற கைத்தால கட்டுனா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம நாளைக்கு கேட்போம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதற்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ நேற்று நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா, எப்படி யசோதை போய் துரத்தி போய் கிருஷ்ணரை பிடிச்சா அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் பார்த்திருந்தோம். இன்னைக்கு மற்ற ஸ்லோகங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். கிருதாகசம் தம் प्रदुदन्तमक्षिणी क्षणन्तम् अञ्जन् मनिषी स्वपानिना उद्वीक्षमानं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरात्. Translation: She grabbed the hands of Krishna, who was crying intensely because of his crime, rubbing his eyes, which were running with mascara, with his hands, and looking up at his mother with fearful glance. She made him fearful by scolding him. Commentary: He cried excessively, fearing a beating because of having done wrong. Kritagasam: Because of tears, the mascara was running from his eyes. Mascara. Though he desired it, she did not wipe his tears with her hand because of his offense. With his hand, he rubbed his eyes to produce more tears or to wipe the tears away. His eyes were slightly agitated with fear, or in fear he cried. He looked up at her mother while she looked at him. She scolded him in order to make him frightened, so that he would become gentle and avoid such acts. Oh, agitated baby, cry baby, greedy baby, monkey lover, thief. From now on, I will not give you butter. I will tie you up in the house so that you cannot go anywhere and play. You will not be able to see any of your friends. With these words, she raised the stick as if to beat him. But she did not beat him, or he looked up at her with fear in his eyes, expressing his pain. Then she scolded him, or taking his hands, which shook in fear, she scolded for a short time. சரி, இப்ப நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். Not only did Mother Yashoda catch Krishna, who cannot be realized by best of yogis, but she also scolded the supreme person who is constantly praised by Lord Brahma, Shiva, and other exalted demigods. With a stick in her hand, Yashoda instilled fear in Krishna, who installs fear in time and death personified. This verse is spoken with this intention. Krishna was rubbing Kashantam, his eyes, Akshini, which were smeared with black ointment, Anjana Mashini, with the back of his left hand,
Swapanina. Mother Yashoda held Krishna's right hand and threatened him, Bhishayanti, with a stick. Yashoda mildly chastised Krishna. You have such a restless nature, O friend of the monkeys, the pot breaker. Where you will get butter today? Now I shall bind you so that you cannot steal butter and eat it with your friends. Are you afraid that I will beat you with this stick? While rebuking Krishna, Yashoda lifted the stick as if to beat him, though she would never do such a thing. Balade Vidyabhushan, என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். Oh. Not only she catch Krishna whom yogis meditate, whose yogis minds cannot attain, she even scolded him, from whom even Brahma and Shiva receive scolding. She even frightened him, who gives fears to time using a stick. Holding Krishna with his right hand, she frightened him with a stick. The short vowel and the syllable yes in Vishayanti or poetic license. She prepared to beat him. Avagurad, but did not beat him. The verb gur means attempt. He had committed offense, Kritagasam. Thus, worried about being beaten, he cried in order to avoid it. He rubbed his eyes, which has mascara smeared all around them, and with back of his left hand, since she held his right hand. Though restricted by his mother's hand, he used his own hand to wipe away his tears due to his fault. Hmm. Though restricted by, okay, she is described. She looked at him, whose eyes are agitated with fear. Oh, clever one at stealing, overcome with anger, friend of the monkeys, maker of the hole in the pot, plunder of the house, stop. I will today punish you so that you cannot go anywhere and play, so that you cannot see your friends and toys. She looked at him with rough expression. If you are afraid of being beaten, why did you break the yogurt pot? Oh, mother, I will not do so again. Throw the stick from your hands. Or when he trembled because of fear, she took his hand and scolded him for a moment. The rest is similar. Okay. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி கிருஷ்ணரை கைப்பற்றினது மட்டும் கிடையாது, யாருக்குமே அகப்படாத கிருஷ்ணரை ஓடி பிடிச்சிட்டாலாம் யசோதை. சரி, பிடிச்சாலே அதை விட விட்டாங்களா? கிடையாது. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை மிரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா, கிருஷ்ணரை பயப்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டா, கிருஷ்ணரை திட்டவே ஆரம்பிச்சுட்டா. இதெல்லாம் யாருக்கு கிடைக்கும்? இல்ல பகவான் யாருக்கு இந்த வாய்ப்பெல்லாம் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். எந்த ஒரு கடவுளையுமே நம்மளுக்கு பார்த்தா பயம் வரும், மரியாதை வருமே தவிர, எந்த ஒரு கடவுளையும் நாம் பிடிச்சு அவரை திட்டி அவரை கட்டி, இல்லையா, இது எங்கேயுமே சாத்தியம் இல்லை. கிருஷ்ணரை போல இன்னொரு தெய்வம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் காரணம். இவ்வளவு கருணையோட, இவ்வளவு எளிமையா, இவ்வளவு சுலபமா ஒரு கடவுள் நமக்கு கிடைப்பாரா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடைக்க மாட்டார். அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க. யசோதை என்ன பண்றாளாம், பிடிச்சிட்டு அவனுடைய வலது கையை பிடிச்சு இழுத்துட்டு போறா, தரதரதான் இழுத்துட்டு போறா. கிருஷ்ணர் கண்கள்ல இருந்து தண்ணி தாரையா கொட்டுது. அவருடைய கண்ணில் இருக்கக்கூடிய கண் மையெல்லாம் கீழே வள ஆரம்பிக்குது. அவ பாக்குறான், கிருஷ்ணர் பாக்குறான், அம்மா நம்முடைய கண்ணெல்லாம் துடைப்பாளே, அழுதன்னா இப்ப துடைப்பாளான்னு சொல்லி பாக்குறான். துடைக்கிற மாதிரி தெரியல. அதெல்லாம் என்ன பண்ணா கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கையை வச்சு என்ன பண்றான், தன்னுடைய கண்ணை தொடச்சுக்கிட்டு அம்மாவுடைய முகத்தையே பாக்குறான். அம்மா கிருஷ்ணனுடைய முகத்தை பாக்குறான். பார்த்துட்டு கோவப்படுறா. என்ன பண்ண பயல நீ, குரங்கு, குரங்குகளுக்காண்டி வெண்ணெய் கொடுத்துட்டு இருக்க, பானையை உடைக்கிற, திருடுற, எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சிட்டு இருக்க, உனக்கு கோவம் வருதா? உனக்கு பசியா இருந்தா எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சிட்டு இருப்பியா? இன்னைக்கு உன்னை என்ன பண்றான் பாரு, உன்னை போட்டு கட்டி வைக்க போற, இனிமேல் உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பார்க்க முடியாது, நீ விளையாடவும் முடியாது, உனக்கு என்ன பண்றான் பாரு பயலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி தரன்னு இழுத்துட்டு போறாங்களாம். இழுத்துட்டு போகும்போது கிருஷ்ணர் பார்த்து பயப்படுறாரா, அவங்க அம்மாவை பார்த்து பயப்படுறாரா. அம்மா அந்த குச்சை மட்டும் கீழே போட்டுருமா, இனிமேல் நான் திருட மாட்டேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலையோட கிருஷ்ணர் பாக்குறாரா. இந்த குணத்தை பார்த்து சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆச்சரியப்படுறாரு. தெய்வம் இப்படி இல்லவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாம் யோசிச்சு பார்க்கக்கூடிய தெய்வம் வேற, இங்க நாம் பார்க்கக்கூடிய தெய்வம் வேற.
எந்த தெய்வமானது 3 மாதம் குழந்தையா இருக்கும்போது பூத்தனையை கொன்னானோ, எந்த தெய்வத்துக்கு பயமே இல்லையோ, எந்த தெய்வம் எல்லாருக்கும் பயத்த குடுக்கிறவனா இருக்கானோ, யாருக்கு? மரண தேவதைக்கே பயத்த குடுக்கிறவனா இருக்கானோ, அந்த தேவன் இங்க ஒரு சாதாரண ஒரு இடைச்சி, அவ கையில வச்சிருக்கக்கூடிய குச்சிக்கு பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டானாம். இங்க தான் சொல்லப்படுது. இவ்வளவு எளிமையா, இவ்வளவு சுலபமா, இவ்வளவு கருணையோட ஒரு கடவுள் இருப்பாரா? அப்படின்னு சொல்லி தான் நமக்கு சொல்றாங்க. நம்ம இதோட நிறுத்த வேணாம். இன்னும் மேல படிக்கலாம். ஏன்னா, நாளைக்கு தீபாவளி இல்லையா? நாளைக்கு நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா, எப்படி அன்னை யசோதை கிருஷ்ணர கைத்தால கட்டினா அப்படின்னு படிக்கணும். ஏன்னா, நாளைக்கு தான் இது நடந்தது. தீபாவளி அன்னைக்கு தான் யசோதை என்ன பண்றா? கிருஷ்ணர கைத்தால கட்டினா, தாமோதர லீலை அப்படிங்கிறது தீபாவளி அன்னைக்கு நடந்தது. நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா இத படிக்கணும். இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம்? இன்னும் கொஞ்சம் தொடர்ந்து படிக்கலாம். அவ கையில கிருஷ்ணர கட்டுற ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம நிறுத்திடலாம். அத நாளைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம். त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विचार्भक वत्सल येष किल तं बन्धुं दमादनात् वीर्यकोविदा. Translation: Understanding her son's fear, she dropped the stick and, filled with affection for the boy, but not knowing his powers, strongly desired to tie him up with rope. Commentary: She was affectionate because he was a boy, and moreover, he was her son. She did not know his powers, since the affection in her heart eclipsed everything else. Or she knew his uncontrollable fickleness. She desired to tie him up. In both cases, she desired to tie him up because of affection for the boy, or she had doubts about whether she could tie him up because of his great strength. Still, she desired to tie him up. Why? Out of affection. She thought herself to be his mother, and he was her child. She thought she was stronger, or out of affection, she thought she must destroy his fickle nature. She thought of nothing else. Killer, indicating certainly or that is well known. ఇది 12వ శ్లోకం. Mother Yashoda was always overwhelmed with intense love for Krishna, not knowing who Krishna was or how powerful he was. Because of maternal affection for Krishna, she never ever cared to know who he was. Therefore, she saw that her son had become exclusively afraid. She threw the stick away and decided to bind him so that he would not commit any further naughty activities. Commentary: Krishna pleaded, "Don't beat me, don't beat me." Yashoda: "If you do not like getting beaten, why did you break the yogurt pot today?" Krishna: "I won't do that anymore, but throw down the stick." Mother Yashoda began to worry. Maybe my son will run away to the forest out of fear, anger, or distress. To prevent this, Yashoda threw the stick and decided to tie up Krishna. Due to being completely absorbed in Krishna's sweetness, Yashoda had no knowledge how powerful he was. Okay. Commentary இது வந்து பலதேவ வித்யாபூஷன். Having more love for her son than for her very life, understanding his fear, she gave up the stick. She thought that he should be fixed on the correct path. She desired to tie him up with a rope, since she knew the strength of his intelligence in his bold stealing. The phrase Damana, Dhamana Tat Virya Kovida should be split as Dhamna Atat Virya Kovida, meaning she was not aware of his intelligence, for she was aware of his power, since she had seen the universe within him. இங்க என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணர் இப்ப அழுக ஆரம்பிச்சாரா? அழுக ஆரம்பிச்ச உடனே யசோதா பாக்குறா, அச்சச்சோ நம்ம பையன் அழுகுறானே. சின்ன பையன் இல்லையா? 3 வருஷம் தான் ஆகுது. 3 வருஷம் சின்ன குழந்தை. அதுவும் ரொம்ப பிஞ்சா, ரொம்ப சின்ன கை, சின்ன முகமா இருக்கு, சின்ன காலு. அத புடிச்சு தர தரன்னு இழுத்துட்டு போகும்போது அவங்க அம்மாக்கு எப்படி இருக்கும்? அந்த குழந்தை அழுக வேற செய்றா. பயந்துட்டு அழுகுறா. கெஞ்சறா, "அம்மா வேண்டாம்மா, வேண்டாமான்னு" கெஞ்சறா. எந்த ஒரு அம்மாவுக்கும் கருணை வரும் இல்லையா? அதுவும் கிருஷ்ணர பார்க்கும் பொழுது, அந்த குஞ்சு கிருஷ்ணர பார்க்கும்போது அவங்க அம்மாவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சாம். குருவாயூர்ல இருப்பாரு இல்லையா கிருஷ்ணர். குருவாயூர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கு காலையில
நீங்க தர்ஷனாரத்தி அதாவது காலையில மங்களாரத்திக்கு போனீங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன கிங்கிணி மட்டும் தான் அவருடைய இடுப்புல கட்டியிருப்பாங்க. அவருக்கு உடம்பெல்லாம் ஒரு ஆபரணம் இருக்காது. கையில வெண்ணெய் குடுப்பாங்க. ஸோ அந்த சின்ன கிருஷ்ணர், அந்த சின்ன கிருஷ்ணர பார்த்து யசோதா சொன்னாளா, யசோதா நெனச்சாளா, ஐயோ! நம்ம பையன் அழுகுறானே, பயப்படுறானே, நம்ம இவன எங்கேயாவது அடிச்சு, பயந்துகிட்டு நம்மள வீட்ட விட்டுட்டு காட்டுக்கு எங்கேயாவது ஓடி போயிட்டான்னா, நம்ம மறுபடியும் இந்த பையன எங்க கிடைக்குமோ தெரியலையே, லட்டு மாரி பையன். இவன மறுபடியும் நம்ம இழக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி பையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குச்ச தூக்கி போட்டுறா. குச்ச தூக்கி போட்டுட்டா, ஆனா இவன சும்மா விடக்கூடாது. இவன இப்ப விட்டோம் அப்படின்னா, எங்கேயாவது ஓடியே போயிருவான். இவன விடக்கூடாது. நம்ம கண்ணுலயே கண்காணிக்கணும். இவனையே கையில வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்க முடியாது. இன்னைக்கு தீபாவளி வேற. ஆனா என்ன பண்ணும், வீட்ல நெறைய வேலை இருக்கு. இவன என்ன பண்ணிடலாம், கட்டி வச்சிடலாம். கட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, இவன் பாட்டுக்கு கம்முனு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். நம்ம வேலைய பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றாளா, கட்டுறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டா யசோதை. ம். எந்த ஒரு கிருஷ்ணர் ஏன் கட்ட முயற்சி பண்றா அப்படின்னா, ரொம்ப எளிமையான விஷயம். தன்னுடைய பையன் நல்ல பையனா மாத்தணும். அவ்வளவுதான். தன்னுடைய பையன நல்ல பையன். அந்த யசோதைக்கு கிருஷ்ணர் கடவுள் அப்படின்னே தெரியல. பகவான்னே தெரியல. ஏன்னா கிருஷ்ணர் இதுக்கு முன்னாடி யசோதைக்கு விஸ்வரூபத்தையே காட்டியிருக்காரு வாயில. தன்னுடைய திருவாய ஓப்பன் பண்ணும்போது, அதுல மொத்த சராசரம் அண்ட சராசரங்களையும் காட்டியிருக்கார். அத பார்த்தும் கூட யசோதைக்கு கிருஷ்ணர பார்த்தா பகவான்ற ஞாபகம் வர மாட்டேங்குதா? என் பையன், என்னுடைய அன்பு பையன் அப்படின்னு தான் ஞாபகம் வருதாம். ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய அழகு அப்படி இருக்காம். கிருஷ்ணரோட அழகு எல்லாத்தையும் மயக்கிடும். யாருக்கும் கிருஷ்ணர பார்த்தா கடவுள்ன்னு தோணாது. என் பையன் ரொம்ப அழகான பையன் அப்படின்னு தான் ஞாபகம் வருவான். அதான் கிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்கிறார் நம்மகிட்ட. நம்மகிட்ட கிருஷ்ணர் வந்து பெரிய மரியாதையோ, பயத்தையோ எதிர்பார்க்கல. அவர் மேல அன்பு செலுத்தினா போதும்னு தான் எதிர்பார்க்கிறார். சோ அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறா. கிருஷ்ணர் நல்லது பண்ணும், கிருஷ்ணருக்கு நல்லது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் பக்தியினுடைய உயர்தன்மை. நாம் பக்தியில ஆரம்பத்துல வரும்போது என்ன தெரியுமா நினைப்போம்? எனக்கு கிருஷ்ணர் என்ன குடுப்பார்? எனக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார்? எனக்கு கிருஷ்ணர் எத தரப் போறார்? எனக்கு நல்லது என்ன பண்ண போறார்? அப்படின்னு நினைச்சுட்டே போவோம். ஆனா பக்தியில முன்னேற முன்னேற, நாம் கிருஷ்ணருக்கு என்ன குடுக்கலாம்? நாம் கிருஷ்ணருக்கு என்ன செய்யலாம்? நாம் கிருஷ்ணரை எப்படி பார்த்துக்கலாம்? அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். சோ இதுதான் வந்து பக்தியினுடைய உயர்தன்மை. சோ இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பக்தர்கள் என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாங்க? எப்பயுமே நான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ணலாம்? அப்படின்னு தான் யோசிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் எனக்கு என்ன குடுப்பார் அப்படின்னு யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது. நான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ அதுதான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்க முடியுது. சரி. அடுத்த ஒரு ஸ்லோகத்தையும் பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, நாளைக்கு நாம் பார்க்க வேண்டியது கிருஷ்ணர் எப்படி அன்னை யசோதால கட்டுப்பட்டார், கயித்துல கட்டுனா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்த மட்டும் பார்த்தலாம். 2 ஸ்லோகம். 13, 14 2 ஸ்லோகத்தையும் பார்த்துடலாம். न च अन्तर्बहिर्यस्य न पूर्वं न चापि न च परं पूर्वोपरं बहिश्च अन्तर्जगतो यज्जगच्च यच्चः तं मत्वात्मजम् अव्यक्तं मर्त्यलिङ्गम् अधोक्षजं गोपी गोपीको कोलुखले धाम्ना अन्ध प्राकृतं यथा thinking of his invisible Lord who was inside and outside, has nothing previous or after him, who existed in the past and will exist in the future, inside and outside of the universe, who is the universe, as per Sun appearing with a human form, though he was beyond material sense, she tied him to the mortar like a normal child with a rope. Commentary. The great fortune of Yashoda is described in 2 words. He had no inside or outside. He has no previous or later part, since he is by nature beyond conception, being a form of eternity, knowledge, and bliss. This indicates his all pervasive nature. The negative na is repeated to strengthen the statement. The word cha means though, in spite of his powers, she bound him. Or he cannot be bound because he is all pervading. Like the sky, he is inside and outside. He has no cause, purvam, and effect, aparam. He is beyond conception because he is always one form. Moreover, it is not possible to tie him. He is inside and outside, cause and effect. Moreover, he is beyond the senses, adokshajam, because he is very fine, avyaktam. But he has manifested human form by his mercy. Or she thought of him as her son, who had
been saved from the crashing cart as if born again, adokshadam, like tying an elephant to a post with a soft rope used of churning made by the cowherds. She tied him to a motor which he had brought from stealing the butter, as if he were an ordinary child, or though he had attractive form with soft limbs like normal children, she tied him up. She did this because her heart was flooded with affection for him as his mother, Gopikaha, and wanted to protect him, Gopa. She tied him around his waist. This is not stated since it is well known by his name Damodara. Harivamsha, however, says Damna Chaivo Dharo Bhadva Pratyabandhat Ulu Kale. He was bound by a cord around his waist to a motor. She bound him so that it was not painful. Okay. Commentary. இது வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் சொல்றது. With the ropes of her intense prema, Yashoda tied up Krishna, the all-pervading Lord who binds up everyone from Brahma to the blade of grass with the modes of material nature. This verse is spoken with this intention. Limited objects can be bound by surrounding them on the outside. But where can one tie the rope on who is greater than the greatest and who has no inside and outside? The verse establishes that Krishna pervades all space and time as well. Krishna cannot be limited by past, present, and future. The unlimited can bind the limited, but in this case, it was opposite. The entire universe, which is created by his power, cannot bind Krishna. Then what to speak of an insignificant rope within that universe? One cannot say that a little boy cannot bind up by the universe because Yashoda saw the entire cosmic manifestation within his mouth. How then could Yashoda bind him? The answer is given. Krishna was bound by the uncommon motherly love of Yashoda, who thought of him as her son, Madhva Atmajam. Though Krishna is all powerful by his inconceivable energy, he allows himself to be controlled by love and bound by his beloveds. Krishna is called Avyaktam, unmanifested, because under the control of love, he conceals his power and appears like a human being, Martyalingam, even though he is beyond material sense perception, Adokshajam. The power of Yashoda's mother, Yashoda's love bound up the Lord, who is aggregate of all consciousness, just as one binds a ordinary child. Okay. இது ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் பார்க்கலாம். கமெண்ட்ரி இது வந்து பலதேவ வித்யாபூஷன் கொடுக்கிறது. Her desire to tie him up was successful. This explained in two verses. The queen cowherd woman bound him with a yellow silk rope. She knew that he had committed offense. Madhva, he is described. Since he was all pervading, he had no interior or exterior. Limited objects have interior and exterior, but this is not possible for the all pervading. Having described his pervasiveness of space, his perversion of time is mentioned. He has nothing previous to him since he is without beginning. He has nothing after him since he is without end. He pervades all time. Because of that, there is nothing previous or later to him in time. What was stated here is now clarified. He existed previous to the universe since he produced it, and exists after the universe since he destroys it. He is inside and outside because he is all pervading. He becomes the universe since by his Shakti he transforms into that matter. He is Avyakta, existing within and has a characteristic like that of a human, that is, he has a human form. He puts down material sense pleasure, Adokshadam, that is, he produces eternally perfect happiness. She tied him up, the mass of consciousness, just as one ties up some material person. What greatness of accepting the Lord as one son by which he could be tied up in this manner, though he is of that nature, being simultaneously all pervasive and human size are accomplished by his Achintya Shakti. Okay. ஸோ என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணருடைய குணங்களை பத்தி பேசுறார். கிருஷ்ணர் எப்படி
எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். கிருஷ்ணர் காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவரா இருக்கார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தேச, கால, பாத்திர அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவரா இருக்கார். அந்த கிருஷ்ணரை கட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டா, இல்ல கட்டவே செஞ்சுட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ, இந்த கிருஷ்ணரை எப்படி கட்டுனா அப்படிங்கிறதே ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு கதை. ம். நாளைக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த ஆச்சரியமான லீலைய கேட்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் கட்டுப்பட்டது தான் தீபாவளி நம்ம கொண்டாடுறோம். குறிப்பா கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணர் கட்டுப்பட்டது தான் தீபாவளி. ஆனா நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்? நாளைக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க. நாளைக்கு நம்ம இந்த ஒரு சரித்திரத்த கேட்கலாம். கிருஷ்ணர் யசோதையினால கட்டுப்பட்ட சரித்திரத்த நம்ம நாளைக்கு கேட்கலாம். ஸோ நாளைக்கு எல்லாரும் தீபாவளிய கிருஷ்ண உணர்வோட கொண்டாடுங்க. நெறைய பட்டாசுகள வெடிங்க. கோயிலுக்கு வாங்க, தரிசனம் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் சொல்லிக் குடுங்க. தீபாவளி ஏன் கொண்டாடுறோம்ன்னு சொல்லிக் குடுங்க. நாளைக்கு முடிஞ்சா எல்லாரையும் இந்த லெக்சருக்கு, உபன்யாசத்துக்கு வர வைங்க. காலையில என்ன பண்ணலாம்? எல்லாரும் வந்து இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு கிருஷ்ண லீலைய நாளைக்கு எல்லாரும் கேட்க முயற்சி பண்ணலாம். கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி